اليوم معنا يعني قيادات في مجال الصحافة الاستقصائية بمجال مكافحة الفساد، يعني أشخاص أنا شخصيا بعتبرهم فيجرز مهمين، إما من خلال العمل المباشر أو من خلال العمل في منظمات تقود وتدرب وتساعد وتدعم صحفيين استقصائيين حول العالم للقيام بتحقيقات حول الفساد. أبدأ من اليمين من درو سوليفان. درو هو مؤسس ورئيس تحرير OCCRB اللي هي Organized Crime and Corruption Reporting Project، اللي هي منظمة التحقيقات في مجال الجريمة المنظمة والفساد. درو ومنظمته مؤسسته OCCRB أغنياء عن التعريف، هم يقودوا واحدة من أهم الشبكات الدولية للصحافة الاستقصائية بمجال مكافحة الفساد، ويمكن من القلائل اللي بدأوا تعزيز فكرة التخصص كمؤسسة متخصصة في هذا المجال. وقياس نتائج عمل مؤسسة درو يمكن هو يذكر خلال حديثنا بعض الأمثلة، لكن واضحة. يعني عندهم إحصائيات حول قيمة الأموال اللي رجعوها للسلطات المحلية بالبلدان اللي كشفوا فيها الفساد، يعني رجعوا لخزائن للخزينة العامة في تلك الدول مبالغ بلغت مليارات، بحسب إحصائية مرة كانت حوالي 5 مليار خلال 7 سنوات، أو يمكن إذا كنت دقيق بالرقم. فتأثيرهم واضح، بالإضافة إلى المساهمة في خلع رؤساء وزراء ووزراء ومسؤولين من أماكنهم ووضعهم في السجن بسبب ما قاموا فيه. فأحد أهم ضيوفنا حيكون درو، أحد الثلاثة المتحدثين. ثم مجدولين حسن أحدى قصص النجاح لأريج. هي كبرت من أريج، بدأت مع أريج في الأردن، الآن هي محررة العربية للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية من واشنطن. اليوم تقود القسم العربي لهذه الشبكة الدولية ARIJ18، وتقدم معلومات تدريبية ومحتوى مهم جدا يساهم في تدريب الصحفيين الاستقصائيين حول العالم العربي، والذي هو يعني يمكن تحقيقاتكم هي أحد ثماره تأثرت فيه بشكل أو بآخر. كمان عندها الكثير لتشاركنا فيه. إدوارد بيرن على يميني، ماني متأكد إذا لفظت الاسم بالفرنسي بشكل صح. إدوارد صحفي استقصائي فرنسي يعمل حاليا في تلفزيون فرانس 2، وهو أحد الصحفيين المشاكسين على مستوى العالم، وما بعرف إذا ترجموا مشاكسين as good as the positive side of it، يعني مشاكس. وهو يعني أعطيكم أحد التيزرز حول أهميته. هو كان وراء تسريبات تسمى لوكس ليكس، اللي هي من تسريبات لوكسمبورغ. هو اللي وصل للشخص اللي عنده الوثائق وسربها. تسريبات لوكس ليكس هي بمستوى ولا تقل عن سويس ليكس وغيرها، وعملت ضجة كبيرة في أوروبا حول الشركات المتهربة ضريبيا. فإدوارد عنده مشاريع أخرى كمان قام فيها مؤخرا، هو رئيس بعض المنظمات اللي لها دور محلي وعالمي سترونه قريبا في دعم الصحافة الاستقصائية. و يعني عنده كمان منظمة مهمة سيتحدث عنها يمكن خلال سياق الأسئلة والأجوبة، أسسها لكي يتابع ما بدأتموه إذا لا سمح الله أحد من الصحفيين حول العالم تعرض لاعتداء وقتل أو اعتقل إلى آخره. سيكون مؤسسته اللي بيقودها واللي سيتحدث لنا عنها في سياق الحديث هي مسؤولة عن استكمال طريق الصحفي اللي تعرض لخطر أو توفى أو غيره بسبب تحقيق استقصائي، وراح يوصل من خلال منظمته للسلطة أو للمتهمين الفاسدين اللي أوقفوا حياة الصحفي أو أوقفوا عمله، بأنه يعني قتلهم لهذا الصحفي سيفتح عليهم كارثة أكبر مما لو تركوا الصحفي على قيد الحياة. مرحبا بالجميع. طبعا سنتبع أسلوب
الأسئلة بشكل مباشر. لن نلقي محاضرات لا هم ولا أنا، الباب مفتوح. سأسأل عن أسئلة وأحرك الموضوعات، خلينا نسميها توبيك باي توبيك، وأنتم خلال نقاشنا بأي لحظة ممكن أي شخص يرفع إيده ويطلب أنه يتدخل، بس لأنه إحنا حناخد تسلسل معين، فحاولوا إذا حدا عنده سؤال بنفس التوبيك اللي إحنا بنتحدث فيه ممكن يسأل ويغنينا النقاش عن الفقرة اللي بنناقشها، إضافة إلى أنه بالأخير كمان حيكون عندنا فتح للأسئلة بشكل عام. مدير الجلسة معكم حمود المحمود، كمان أحد أبناء أريج لسنوات طويلة، بدأت معهم من سوريا واشتغلت في مكتب أريج في عمان، واليوم أنا بشتغل محرر رئيس تحرير لهارفارد بزنس ريفيو النسخة العربية، اللي هي مجلة أمريكية لكن تصدر الآن باللغة العربية بإحدى نسخها العالمية. فمرحبا بكم. أبدأ الآن من ضيوفي، وسنسأل السؤال الرئيسي البيسك اللي هو يمكن نعتقد كلنا بنعرفه، لكن هو بصراحة يمكن تخرج منه كل الإشكاليات. ما هو الفساد؟ ما هو الفساد الذي يجب أن يتعقبه الصحفي؟ هناك الآن حديث كثير أنه هل الصحفي لازم يكون مثل الديتكتيف ولا البروسكيوتر إذا ما كانت عنده قضية 100% مطابقة للقانون لوصف كلمة فساد لازم خلص يضل بعيد عنها، ولا لا في تعريف ومفهوم للفساد؟ أكيد من خلال التجارب اللي ذكرناها لضيوفنا العظام راح نسمع شيء مهم. نبدأ من عندك درو، ما هو مفهومك للفساد؟ It's actually a kind of a complicated question. It doesn't seem like it would be, because the problem is corruption is really defined differently in every culture. I define corruption as the misallocation of government resources to the few that should go to the many. But if you want to take a strict legal definition of corruption, it's difficult because in many places, the United States is a prime example, a lot of corruption is legalized. Tax evasion becomes tax mitigation. Bribery becomes freedom of speech. It's all dependent on how it's interpreted. And increasingly, we're in a world where large-scale, where money buys laws and changes things. So, as a journalist, when I'm looking at it, I always say we decide what corruption is, and really what we have to say is are the most vulnerable people in society being taken advantage of because of wealth and power. And any time that happens, whether it's legal or illegal, it's corruption. Corruption is a lot like the famous definition of pornography. How do you define pornography? Well, I know it when I see it. To a certain extent, we have to define corruption that way. We know it when we see it. And the general rule is where wealthy people or powerful people are using to get an advantage over the regular part of the population. طيب، طبعا أكيد في تفاصيل ورح نرجع نسألك عن درو. قد يكون الفساد له أشكال مختلفة، حتى يمكن على ناس غير أغنياء، يمكن يكونوا موظفين عاديين. كمان رح نرجع ونسألك عن الlayers of corruption، لأنه مثل ما ذكرت في شيء اسمه tax evasion وفي شيء اسمه tax avoidance، يعني تهرب ضريبي أو تجنب ضريبي، لهم مفاهيم قانونية مختلفة. حنشوف تجربتك. لكن أسأل مجدولين بتغطي المنطقة العربية، يمكن هذا الصراع أو التعريف مفهوم الفساد أوضح، وخاصة أنه جديد على الكلتشر حتى الاجتماعي. يعني ببعض الدول يمكن محظوظين بأوروبا بأمريكا، برغم أنه في صراع مع القانون والمسؤولين، لكن على الأقل في احتضان شعبي إلى مفهوم مكافحة الفساد. كيف مفهوم في المنطقة العربية؟
هلا هو بالواقع ممكن انت زي ما قلت احنا عندنا الوضع معقد مقارنة بالدول الغربية، لكن احنا عندنا برأيي انه احنا المواطن العربي اكثر حساسية ومعرفة حتى بتقييم اذا في فساد بنقطة معينة او قطاع معين اكثر من غيره اذا اقارنه بالغرب يعني. فاحنا عندنا طبعا معرف الفساد انه هو اي ممارسات خاطئة سواء او قوانين، هاي القوانين وضعت بشكل غير صحيح او الممارسات صيغت او يعني اطرت بطريقه غير صحيحه بيستفيد منها جهه او متنفذين او سلطه سياسيه او حتى رجال اعمال او حتى يعني اصحاب سلطه في اي مكان، سواء كانت هاي السلطه يعني على مستوى رفيع او حتى في دائره حكوميه على حساب ناس اضعف. بس اللي انا بدي احكي انه احنا عنا وعي بانه نقدر نحدد شو الفساد او انه وين الفساد بيكون، بس مشكلتنا انه احنا ما عنا المصادر والريسورسز اللي تقدر تخلينا نحقق بهذا الفساد وانه نحكي عنه اصلا يعني. طيب ادوارد، كيف مفهوم الفساد؟ لا شك انه انت لما يعني ساهمت بخروج لوكسمبورغ ليكس او لوكس ليكس للعلن، في كثير ناس في البدايه بدات تشوف انه انت كشفت عن ممارسات لشركات هي ما بتعمل تهرب ضريبي، ولكن مستخدمه شركاتها بلوكسمبورغ بس لتتجنب الضريبه، او مثل ما سماها جو تو يعني ميتيجيت الضريبه. فمفهوم الفساد من منظورك، يعني انت اكبر من مجرد صحفي فرنسي، من حتى منظورك الاوروبي، كيف بتشوف؟ I would agree with Drew's definition because the story of the Luxembourg tax agreements, they're not about corruption as we hear it in a tribunal or a judge or a policeman might define it. And from the very beginning, we had to face arguments that were saying, well, this is legal, and it was because this was legal that it was a very important story. It was the fact that you could negotiate secretly your taxes being a company with Luxembourg authorities and pay sometimes less than half of a percent on your profits through those agreements that made it worth and important to investigate. So per se, I mean, it's not a case of corruption. It's something that is a legalized way to steal from public coffers in a great number of countries, and that's why what it was so important to pursue that lead, and the fact that it was deemed legal by some authorities and some companies made it even more important, because they were playing the legal aspect when in fact it was something that was totally against the public interest in France, but in many other countries. I started working on this because initially I was supposed to work about individual hiding their own money, and I did some research and I found that the amounts of money that was taken from public coffers was much more important from companies rather than individuals. So I started looking into what companies were doing, and these are very public figures. So you can see that over the years they started not paying as many taxes as they used to be. So you would ask, so where is the money? And then you look into this system and you have people that are coming to you and say, oh, this is all legal, all is fine. No, I mean, in the end, it's public money that has disappeared, and you might call it tax avoidance, tax optimization. I call it a theft of public goods, and that's where we work, and that's why we do that. إذن إدوارد، هل يعني تعتقد إنه حتى لو ما كان في وعي اجتماعي يحتضن ويساندك في هذا النوع من التحقيقات، ويساندنا طبعا نحن حتى في المنطقة العربية، لا يعتبر طالما الموضوع قانوني انه من الضروره انه نكتب عنه، فهل تعتقد انه من دور الصحفي الاستقصائي انه يرفع هذا الوعي عند المجتمع وعند السلطات
لا سيما في حقائق صادمه. يعني احيانا كان من شوي جورج من فاينانس انكفرد كان بيعرض في جلسته عن الفاينانشال ريبورت تبع ستاربكس وكوستا بيو كي خلال سنتين. ستاربكس خسران، حط حاله بالميزانيه خسران لانه كان بيحول امواله لشركات اوفشور بطريقه قانونيه وما دفع ضرائب، لكن ممكن تكتب عنه وبيقول لك المجتمع قانوني. هل من دورك كصحفي انك ترفع هذا الوعي؟ I hope that's what we did in the past years. It's a never-ending story, I think, and it usually is. I mean, if there are stories that are to be investigated on a transnational level, this is one of them, really, because you have most of the time you have different actors implicated over borders and continents. And the interesting thing about tax avoidance and multinationals, in the early years, the only one advocating about the issues were NGOs working, especially in Africa, and mentioning the fact that African countries were looted from their resources by companies not paying their taxes. And when they were doing that very important work, NGOs were not heard because it did not. I mean, for audiences in Europe or elsewhere, it didn't matter because it was African countries. When you are able to do the same demonstration in Europe and you're going to implicate a lot of actors and show that, I mean, your readers are also losing something, that's when people are starting to mind what is happening. So yes, it's important to keep doing this. عظيم. مجدولين طبعا هو حاليا جواب عندك، بس احد الزملاء من الاردن لما عمل تحقيق في بالدستور الاردني، الدستور بيمنع النواب انه يملكوا شركات هم يكونوا فيها الاونرز او حتى الدايركتورز او شير هولدرز، وتعمل العقود مع الحكومه بوقت ولايه النائب. فبعض النواب حطوا شركاتهم باسماء زوجاتهم او اولادهم، وكتب عن الزميل في طلعت اصوات بالاردن بتقول انه قانوني. يعني طالما قانوني صحيح واضح لعبه الموضوع لكن قانوني. المفهوم بالمنطقه العربيه اللي هو نموذج الاردن واحد منه، وانت بتسمع كثير اصوات لما طلعت باناما بيبرز وغيره انه اخي هي كشفت طرق قانونيه لتجنب الضريبه فانتم ما عملتوا شيء. دائما احنا خاصة بالتحقيقات اللي فيها اموال وفساد وملايين مثلا تخرج بطريقة قانونية، احنا بنقدر نقرب للقارئ انه في حال هاي الاموال ما خرجت وما تم تهريبها، قديش ممكن هي تبني مثلا خدمات، او قديش ممكن تحقق لك انت منفعة، مثلا قديش ممكن مثلا لو دخلت خزينة الدولة قديش ممكن هاي الضرائب مثلا تبني مدارس في مناطق فقيرة مثلا. هيك بيشعر، انا برأيي بيشعر القارئ باهميته، وبيشعر انه حتى ليش ما يتغير القانون ويصير هذا الاشي مش قانوني عشان انا كمواطن اقدر استفيد منه. فبرأيي انه حتى لو كان الاشي نوعا ما يبدو غير مش بصالحنا، احنا ممكن بطريقة العرض وطريقة رواية القصة والاقناع نقدر انه نكون اقرب من للقارئ ونحسسه باهمية الموضوع. طيب درو، من خلال OCCRB اشتغلتوا بدول اوروبا الشرقية، وهي دول يمكن المنتاليتي تبعها مشابه لمناطقنا، فيها سلطات ديكتاتورية، فيها فساد واضح. فهل كنت بتركز على قضايا الفساد الواضحة اللي فيها يعني كأنه دليل قانوني وقضائي على الإدانة، ولا كنت بتاخذ أحيانا قضايا من قبيل تعتبر قانونية ولكن أنت شايف فيها تلاعب على القانون أو السيستم أو حق المجتمع بأمواله؟ No, usually when we suspect it's corruption. Look, there's only about 20 ways to steal in the world. There's about 20 crimes you could commit on Earth, and there's variations of these that are used in every single country. They're all over Jordan. They're all over your countries. You probably are not seeing them only because you probably don't have enough access to public records in these places. And this whole issue kind of goes back to
we as journalists, we're really good at waves. We see waves coming in all the time. We're really good at events, A wave is coming in, that's an event. We can identify it, we can cover it, we can describe it. What we're really bad at is tides. We don't cover tides very well. And the tides have been changing. There's been a globalization of organized crime and corruption, about 20 or 30 years ago. We missed that. We never covered that, but that happened. And there's been a whole growth of an industry from nothing to tens and tens of billions of dollars, and we call that the criminal services industries. These are the law firms, the offshore registration agents, the hedge funds, the golden visa programs. All these types of things have been built to empower and make strong organized crime and corruption on a global level. And we've missed that story. We've never covered that story. Panama Papers was the first time we really said, oh, look at this offshore industry and what it's doing. But the offshore industry has been sucking all our countries of tax dollars and allow all of our corrupt leaders to move their money offshore. And if you live in an autocracy, that is happening in your country. Your king, your prime minister, your prince, your emir is moving money into real estate in London. Because if you go to London and look, you will find that all the property there is owned by Uzbeks and Armenians and Saudis and people from countries that you would not expect to have a $200 million mansion in Paris. But they do, and it's all empowered by this global criminal services industry. And we as reporters have not reported on that. And the fundamental problem is, at the global level, there's no natural enemy to corruption and organized crime. There is no world policeman. We are the natural enemy of corruption on the global level. And we're frankly not enough of us, and we're not skilled enough to really cover this on the level that it needs to be. We could increase at OCCRP the number of reporters I have by a factor of 10 and not run out of good stories. I've got that many stories. If it's less than $50 million, I don't really have time to deal with it. That's how bad it is, and it's getting worse. And most of you are not working cross-borders. Most of you, this is the only time you think about cross-border in your year, is when you come to the ARIJ conference. And we need to really think about it on a daily basis, and you need to be meeting people here who can help you work across borders more effectively, because we have to be in the same place as organized crime and corruption. We have to be globalized. يعني أثرت أكثر من نقطة مهمين جدا درو، ويمكن أحد الأشياء اللي بحب أسأل عنها هون، طبعا في نقاط مهمة جدا هي مجال حديثنا لاحقا، لكن في البداية لماذا يعني تعتقد أن التعاون across the borders بين الصحفيين مهم، وخاصة بقضايا الفساد؟ لماذا الفساد عابر للحدود، الفساد والجريمة المنظمة؟ It's cross-border because of the offshore industry. The offshore industry gives you a fundamental advantage. It allows you to be doing business with yourself and nobody knowing that you're doing business with yourself. That comes into play in tax evasion, in hiding assets, in embezzlement, in corruption. So really it's been the ability to move offshore that has allowed corruption to really grow and benefit. And so the importance of that is that we can't look in our own country anymore because the corruption is transglobal. We have to look in every country, and that's difficult to do. So we have to develop the tools and the databases, and Hamoud, you've done more than anybody in the Arab world on databases. Your work is very, very important, and it's these kind of tools that allow us to move and track people, because you can't think locally anymore. Police only think locally. They see the border and then everything stops. And we used to do that as reporters, and we just can't do that anymore. We have to develop those tools and look in the other places, because a lot of times you can't find stuff in Saudi Arabia. Saudi Arabia is a difficult place to get records. If it's a sensitive person in Jordan, one of the more freer countries in the region,
you still can't get records if you're looking for stuff on the king or somebody like that. So, you know, you have to look in other places where it's not a problem to look. And in places like France and America and England, the records are more open, and that gives you an advantage. صحيح. مجدولين، انت بتشوفي النظرة العامة على 22 بلد عربي، هل فعلا بتحسي انه الفساد، وبتشوفي طبعا المشهد الدولي من خلال كمان الوثائق اللي بتتكشف واللي تظهر فيها اسماء عربية لا تقل عددا عن الاسماء العالمية، فهل في بتشوفي اشياء متشابهة بنسميها الكومنز بين الكوربشن بالمنطقة العربية واللي بيخليه فعلا يحتاج تعاون بين الدول؟ يعني صحفي من سوريا بتشوفي انه لازم يتعاون مع صحفي من لبنان ولا العراق، ولا لانه في شيء متشابه؟ الحقيقة أنا في هذا السياق رح أحكي عن مثالين إحنا اشتغلنا مع صحفيين. يعني أنا بشوف صراحة فعلا هو التشبيك هو الحل مش الأكثر مثالية ليحل عندنا مشكلة نقص الأدوات ونقص البيانات. مؤخرا يعني العام الماضي كانت في منظمة اسمها سيفار تعاونت، طلبت منا انه احنا نرشح لها صحفيين اقل من 31 عام عشان يشتغلوا تحقيقات متخصصة بتتبع المال. طبعا المنظمة ببرلين رشحنا لهم احنا صحفيين، وانتجوا صحفيين قدروا بالتعاون مع هاي المنظمة انهم ينتجوا يتدربوا على تتبع المال وينتجوا التحقيقات. مؤخرا طبعا برضه في اجانا صحفي برضه بيشتغل فيلم ضخم، عنده ميزانية ضخمة، بيشتغل عن تتبع غسيل الأموال على اللي بيقوم فيه شخصيات بارزة جدا في الحكومة الإماراتية. طبعا احنا وصلنا طبعا بفضل الشبكه اللي عندنا، وصلنا طبعا مع الاو سي سي ار بي، مع منظمه بتشتغل بالصحافه الاستقصائيه في سويسرا وبرضه بنيجيريا وايضا كمان بواشنطن. رجع لنا طبعا بعد، طبعا كانت بالنسبه له القصه معقده جدا وصعب جدا البحث فيها. هلا هو رجع لنا بقول لنا مجدولين احنا فعلا هلا عم نمشي عم نلاقي بيانات ووثائق والقصه طلعت متشعبه اكثر، احنا ما كنا بنتوقع احنا بنقدر اصلا نحقق بهذا الموضوع. فانا بحس انه هو نمط الفساد دائما بيكون متشابه يعني، بس القصه انه في الدول الغربيه البيانات مفتوحه وفي قوانين حق حصول على المعلومه، احنا ما عنا، فاحنا لو بنقدر نتعاون معهم فبنقدر نحصل معلومات اكثر. يعني حتى بدي اعطي مثال بسيط، يعني اذا انت بتغير جوجل، يعني جوجل اذا بتغير اسم البلد تحصل على وثائق اكثر يعني. فما يعني اذا مثلا انا بشتغل عن قضيه بالاردن مثلا لها علاقه بالولايات المتحده، انا اذا بدي اعمل جوجل سيرش بس بالاردن ما باخذ ولا شيء، بينما اذا عملت عن نفس القضيه بالولايات المتحده بحصل على اشياء ما كنت اتوقع يعني انه احصل عليها. فهذا طبعا يعني دليل انه احنا لازم نتعاون يعني ودائما نشبك قدر المستطاع. ادوارد، من تجربتك انت حصلت على وثائق لوكسمبورغ ليكس، لوكس ليكس، وصار بين ايديك يعني خزينه من المعلومات مهمه، وقررت تروح تشارك الصحفيين بالعالم. يعني في اي حد محلك ممكن يقول ليش ما اخذت الجلوري لحالك وبلا ما تشارك العالم؟ هل انت فعلا شاركت العالم معك، او تعتقد انه مشاركتهم معك بقية صحفيين حول العالم هو مهم لنشر القصة على نطاق اوسع، ولا بشكل حقيقي انت فعلا بتحس انه انت كنت محتاج برسبكتيف ثانية يشاركوك فيها؟ It was difficult when I started looking at the document to think that I could work on this alone. So one of the first thing I thought, because there were a lot of documents that were related to the United Kingdom and English companies, and I knew some people were way more educated about all this than I was, and I needed expertise. My first move was to look for those people, and I needed some people that would be people that I could trust, so that they could keep what we were doing secret and confidential all the while we were investigating. And I met
a very important person. He's Richard Brooke, and he not only is working for Private Eye in the UK, but more importantly, he was a tax inspector before being a reporter. So that he had all the qualities, and I contacted him very early on, because without him, I mean, what I had found, I knew the impact it could have, but I could not decipher the schemes themselves. And even though I'm working for television, and I'm not going to describe every scheme in all the details, I need to understand them in order to pursue the investigation. And I needed help on this level. I mean, for me, it was something that was obvious. So from then on, we worked with Richard Brooke, and then we worked with the BBC, and later on we worked with the consortium of investigative journalists, because then again, I mean, you have to think twofolds. One is how you pursue your investigation, how you exploit the documentation, and how you maximize the impact of the stories. And the more the merrier. The impact of the story, not only LuxLeaks, but I mean Panama Papers is another example. The impact it had was because you had so many people working on the same issues that could help each other in a very simple way, and you could just bump into one story, the name of a company. For you, it would mean nothing, and in fact, for somebody else elsewhere on the planet, that could be the first or the second bank, or the company of the son of a leader. You wouldn't know, but you found it in a trove of documents, and you're not going to be the one pursuing the story. So you talked about glory. I mean, I mean, if you want to work in that field, I think you have to forget about ego or glory, and frankly, it's much more fun to do this in groups than alone. للأسف هي نقطة محورية ومفصلية اليوم ملصوقة، واحنا حاليا ضمن كوميونتي الصحفيين الاستقصائيين. خلينا نعترف في كثير ترابط بين الصحفي الاستقصائي والإيجو، يعني والشخص الصحفي الاستقصائي، لأنه بس ينجح بيحس حاله أنه لازم يصير نجم لحاله وما لازم يشارك حدا معاه النجاح، بينما أنت بتحكي ببرسبكتيف ثاني. أنا بتذكر امبارح كنت في إحدى الجلسات سألت بحماسة، وحسيت في عندك يعني عتب حتى على أن واحد الصحفيين عرض تجربته، وكان في جانب إيطالي كان ممكن يسأل عنه صحفيين إيطاليين ويطلب مساعدتهم فيه، لكن لم يطلب. فهي يعني ناحية يعني بتمنى صحفينا العرب ياخذوها بعين الاعتبار، لأنه هي مفتاح نجوم الناجحين مثل إدوارد. طيب، بالفقرات اللي تحدثنا فيها للآن، حدا عنده مشاركة أو سؤال بيحب يسأل عن نفس الموضوع؟ زميلنا بس تعرف عن اسمك وبلدك والمؤسسة وسؤالك. فؤاد راجح من اليمن، صحفي مستقل. نعم. طبعا قصة اليمن في معنا، أنا بركز على موضوع الفساد رسمي مو سري. بعطيك مثال، قصة صفقة الغاز الطبيعي المسال اللي طرفيها توتال الشركة الفرنسية والحكومة اليمنية. الأسعار هابطة، يعني من $8 سعر السوق مقابل $1.20 في اليمن يباع، ول20 سنة عقد. يعني فساد رسمي. أنا بدي أعرف هاي الفساد كيف واحد بيتعامل معه كصحفي استقصائي، لأنه رسمي وفق قوانين. بنطالب الشركات الفرنسية بتعديل السعر، بتعديل الاتفاقية، بقول لك هي اتفاقية دولية ما بنقدر نتجاوزها. هي طبعا في لها أطر قانونية دولية، وفي فساد رسمي من قبل الحكومة معلن. يعني شو كيف كصحفي يعني كيف بعمل على هالموضوع؟ طيب، هي يعني بيعتبر انه في عندنا معادلة فساد واضحة، فاللي بيحب يجاوب عن بعض الأسئلة بس يحط نوت. رح ناخذ كمان سؤال، تفضل. خلوهم بنفس الفقرة والإطار اللي بنتكلم فيه لو سمحت. أحمد حاج حمدو من سوريا. هلا في الوقت الحالي بسوريا في عملية إعادة إعمار عم بيتم الحديث عنها،
وفي يعني في مؤشرات على وجود فساد ببعض الشركات اللي هي تدخلت بهذا الأمر، وأحيانا شركات تقف خلف دول. إذا كان مريتوا بتجربة سابقة بنفس هذا السياق، شو أهم النصائح ممكن تقدموا لنا إياها والأشياء اللي ممكن نركز عليها؟ شكرا. طيب، في أي سؤال ضمن الإطار نفسه؟ حاليا يمكن بتشكل، ومن خلال إجاباتكم ممكن تجاوبوا عن السؤالين اللي انطرحوا، بس ممكن ننتقل معه لسؤالنا حول ما هي القصص المتعلقة بالفساد اللي هي ممكن تتحول إلى جلوبال أو مجال تحقيقات عالمية من خلال تجاربكم. زميلنا حكى عن شركة فرنسية تعمل في اليمن، زميل هناك يتحدث عن موضوع إعادة الأعمار، وأحيانا في مواضيع الخصخصة بتفوت شركات عالمية. فمفهومكم للشركات أو التحقيقات التي هي تستحق أن تكون عابرة الحدود. نبدأ من عندك درو. Right. So as I said, there's only about 20 different ways that people steal money. The total deal in Yemen sounds like a classic case of an outside organization coming in and bribing local officials to get products at below market prices, which is typically how you do it. And this is what we call the Glencore model. Glencore is a famous mining company, and they got started by bringing oil vessels to an offshore platform in Nigeria and going on and bribing the person at the platform to offload oil, and then they would resell the oil 10 times on its trip before it finally reached port, and to hide the provenance of the oil. And so these are very typical cases, and the only way to really unlock these is the old adage, follow the money. You really have to look at where money is being transferred at a particular point. If it's very clear that a product is being sold below market price, then whose name is on that contract? Who signed off on the contract? Who in the organization would have been in a position to do that? And then to look at their wealth situation and to look at their family's wealth situation and to see if it changed significantly during the time period after the contract. And so, I've done the story 150 times, in different names with different companies in different places. And that's essentially all that we're doing in all these cases. If, you can be, you could be adding yourself into a contract. If there's an offshore company that's in a contract that's not recognizable and it's about 10%, that usually means, some ruling, party member got a cut of the company, took a share of the company, and you got to break and find out who's behind that offshore, And it's mostly in a lot of countries, it's really in the extractive industries, oil, gas, mining, because these are the resources, it's not in commercial finished products, because there isn't a lot of, commercial finishing of products in the Arab world. Compared to many other places on Earth. It's extractive industries, it's oil, it's those type of things where you're going to be finding the corruption. So really it's a matter, and it's a difficult thing, but you have to forensically go in and track where the money's going, and look at every single deal and look who's a party in that deal. The money's in there somewhere, and if you're dealing with a Western company like Total, the advantage is that they have to report the bribe. Now they're not going to tell you that it's a bribe that they're reporting. Right. But they're going to hide it somewhere in their annual report as a payment. We looked at the company Telia Sonera, the offshore, the large Swedish company who was bribing the daughter of the president of Uzbekistan. But at some point, they had to put in their annual report that they bought licenses from a Gibraltar company because they spent $60 million on those licenses. So they had to report it, and then we were able to figure out who owned the Gibraltar company. So if you're dealing with a Western public company, it's easier, and you need to go through the books on Total and figure out their signing of the agreements and what they reported on it to their shareholders. So that's the process. It's laborious, it's time-consuming, and sometimes you need expertise, but you have expertise in this room and in this organization,
and we're always willing to help at OCCRP if you've got a good story, as long as it's above 50 million. صح. يمكن حتى تعليقا على كلمة درو، بتذكر شفت تيد توكس لواحد من كان مدير سابق لأحد فروع البنك الدولي بكينيا، وكان بيتحدث عن طبعا يمكن من الفساد اللي النيو ارياز اللي يمكن مش مغطاه. خلينا نسأل من ضوء يعني غير مشاريع الأمم المتحدة وبنك الدولي وغيره، لكن اكتشف انه في شركات ألمانية كانت معتمدة على تفسير قانوني بيسمح لها حتى تو برايب، يعني تقدم رشوة بشكل مباشر، وحتى قاد كامبين بألمانيا ومن سنوات قليلة لحتى يعني غير شوي أو ساهم بتغيير القوانين نحو هذا الاتجاه. بالمنطقة العربية أين نحن من هذه التحقيقات، يعني التحقيقات العالمية اللي بتستحق فعلا أن نتعاون فيها بمجال الفساد؟ بصراحة أنت كتير سؤالك جدا مهم، لأنه كتير في صحفيين بيجوني بس بدهم يعملوا كروس بوردر، وبتكون القصة فعليا يعني ما فيهاش منظور يستحق انه انت تشتغل مع صحفي تاني. هلا انا من وجهة نظري هي بترجع يعني عندنا اتجاهين، في قصص بتستحق التعاون كروس بوردر ما بيتعاونوا فيها الصحفيين العرب، وفي لا، واللي ما بتستحق في منهم بيجي بدور يعني انه بده بس الكونسبت. يعني فانا بقول يعني هي يعني مؤشرين بسيطين، اما اذا كانت التعاون رح يؤدي لانه انا احصل على معلومات مستحيل احصل عليها اذا انا بدي اشتغل فيها ببلدي. مثلا على سبيل المثال تحقيق نواب البزنس، طلب منا الصحفي مصعب انه نحصل على معلومات من امريكا حول نائب معين. طبعا احنا عملنا، كان في برضه كان زوجي اللي هو برضه زميلي حصل يعني كان في عنده اكسس على لكزس نكسس، قدرنا نحصل انه نعرف انه هو مثلا متورط كان بقضيه نصب بكاليفورنيا مثلا، فاعطاه هذا الحكي مؤشر انه هذا النائب في عنده مشكله. فهو يمكن ما في علاقه مباشره بين بلدين، لكن عبر انه اختراق البيانات في بلد اخر حصل على معلومات ما حصل عليها. او المثال الثاني اذا كان هناك مشكله تشترك فيها بلدين، يعني التحقيق أنا اشتغلت تحقيق برضه، آخر تحقيق نشرته بال 2017 كان بيحكي عن المنح. كان في له جانبين، الجانب الأول اللي هو إنه رويال إن جي أوز، منظمات يعني بيرأسها يعني أعضاء من العائلة المالكة بالأردن، كانت عندها رويال إن جي أوز، أخذت أموال المنح الأوروبية والأمريكية وعملت مشاريع وهمية. وكان طبعا سبب هذا الحكي اللي هو ضعف في عمليات التقييم اللي بتجريها المؤسسات زي اليو اس ايد. فأنا يعني في طرفين مشتركين، الولايات المتحدة والأردن في نفس الخلل. فلما نشر التحقيق أثار اهتمام سواء كان المواطن الأردني والمواطن الأمريكي. فبهذه الحالتين أنا بشعر أنه أنا لازم أطلع أكثر من بلدي، ولازم أفكر أنه أنا أتواصل مع صحفي خارج بلدي يعني بدول أخرى. طيب إدوارد، مرة ثانية، why we need to collaborate؟ لماذا نحتاج أن نتعاون، وخاصة مع التكنولوجيا الحديثة اللي بعض الصحفيين بيقنع نفسه أنه أنا بإمكاني أفوت أونلاين على الكومباني هاوس بيوكي وين ما كان وباخذ المعلومات اللي بدي إياها وباخذ المجد نفسي. أنت شخصيا يعني تبدو مؤمن لدرجة الحماسة، يعني حتى تأسيسك ل هاي المنظمة اللي أنت رئيسها حاليا واللي بتمنى بسياق الحديث تحكي لنا عنها، واضح أنه عندك قناعة وباشن عميق لأهمية التعاون. لماذا؟ I would second Magdalene. I mean, not every story is worth cooperating. Not every story is transnational, and one should not forget that. That said, if you are working on a story, let's take the total example, or reconstruction in Syria, where you will have dozens of companies that will bid for reconstruction markets. There sure will be something to be done in the home countries of the companies that are profiting from this. Of course, you've got tools now that enable you to retrieve information from a distance. If you are fortunate enough to have a subscription to LexisNexis, which I am not, you can access this information. But then, what happens when you need to do some old
fashion journalism, which is in going some places. And I would take, for example, we have to do that because we do television, but it's not only a way to illustrate it. It's also a wealth of information. When you have to go to the address of companies, if you are able to cooperate with someone who can go for you, check what is behind a building or a street address, then you can find out that there is nothing. You will see a letterbox, or maybe you will have a company hosting many companies. You will be able to talk to people. You will be able to talk to the lady next door, and all this is information, and it's first-hand information. So if you're not able to go there by yourself, then if you have someone that is able to do that for you or with you, then it's a win-win situation. That's one example out of many. You can have local knowledge on how to access documents, either public documents that you don't know yourself how to navigate into, or not so public documents, but some locals might have access to data that is difficult to retrieve. Land property, land ownership is even in France, you have to go physically to check some places to know who's behind the deed and the property. So if you don't have anybody to do that, you can't. But if you have, then bingo, you can do your work. Regarding the second questions, بس يمكن راح ارجع لك على المبادرات اللي انت اشتغلتها، لكن درو يمكن في عنده شيء بده يضيفه. I just wanted to quickly say, too, that every system is different in every country, and if you don't have local knowledge, you may misunderstand the system. So, for instance, in America, if you want to find out who owns a piece of property, you would think you would go to the land register. But the land register will not give you necessarily the correct answer. You need to go both to the land register and the tax authority, because the tax authority will tell you who's paying for the property taxes on the land. The land register will just tell you who claims to be the ownership of the land, but the United States government doesn't care who owns property in the United States. They only care who pays the taxes. And so you may say somebody owns the land, but you may actually be wrong. And in places like Bosnia, if you go and look up the land register and you think you know who the owner is, you'll probably be wrong, because in the Bosnian system, nobody ever pays taxes on anything. So when they sell a house, they leave it in the name of the original builder of the house. And so all the houses are in the names of the original builder. There's no new owners listed in there. But if you want to find the owner, you go find out who pays the electricity bill, and that will tell you who the owner is of the property. So all of this is really based on local knowledge, and you can easily make mistakes because every one of our countries is different. صحيح. وهي الفكرة يعني من خلال بالفترة اللي اشتغلت فيها مع عريج ناخذ داتا من الدول العربية، فعلا اكتشفنا انه كل بلد عربي خصوصيته، وخصوصيته اللي ما بيفهمها احيانا الا ابن البلد نفسه. طبعا للاسف يعني اضطرينا ندرب احيانا طلاب ليحاولوا يروحوا بمهمات ليفهموا كيفيه الحصول على وثائق معينه، لانه كانوا الطلاب يعني ما عندهم افكار مسبقه عن انه هذا صعب وما بيصير مثل الصحفيين، فالطلاب ببعض الدول ساعدونا اكثر. anyway برجع لك ادوارد، انت عندك مبادرتين انت رئيسهم حول التعاون ودعم التعاون بين الصحفيين عالميا، اعطينا فكره عنهم. I think you refer to the Freedom Voices Network and Forbidden Stories. I should stress that I'm not the founder. I'm presiding the organization. The founder is a colleague and friend, and his name is Laurent Richard. Basically, the idea is to try to have investigation being pursued whenever a reporter is either killed or jailed or prevented from going on in the story he was looking at. The first project that has been completed by the organization was the Daphne project,
about Daphne Caruana Galizia. She was a local Maltese reporter, and she was assassinated last year during a car bomb. The organization I'm presiding basically found reporters and medias willing to take on the investigation, not only trying to find who might be behind the deeds, but also take on the leads of the reporter, basically take the notebook of the reporter and continue. The whole motive of this is to say, well, you were able to kill the messenger, but you won't kill the message, with a strong accent on using what is called the strays and defects. You didn't want this story to be in the newspapers. Well, guess what? We'll have 30 newspapers publishing the same story. So what you did was exactly the wrong move. We're still a nascent organization. We are young, but we think that it's very important to do this, not only for the sake of the memories of reporters that were assassinated, but also because most of the time, the very reason why the reporter was murdered or prevented from speaking is because he was working on something that was really important, so important that it had that person killed. And I would just finish by saying it's an important objective, because most of the stories we're looking at have transnational links, and most of the time you will have local mafias or local powers that are trying to silence people, and they don't do that for themselves. Most of the time they will do that because there are higher interests behind and higher financial stakes. So that's what we are doing. يمكن في قصة OCCRB مع صحفية اسمها خديجة اسماعيلوفا، كمان إحدى زميلاتنا اشتغلت مع OCCRB وانسجنت لسنوات بسبب تحقيق كانت عم تشتغلوا عن أوزبكستان. وطبعا وقوف OCCRB كان مثال يحتذى، يمكن صحفيين العرب يحكوا ولازم يحكوا لقياداتهم بالمؤسسات الإعلامية أنه ظلوا يدفعوا راتبها وظلوا ينشروا اسمها على تحقيقات مستمرة وكأنها موجودة، وحسسوا السلطات أنه أنتم ما تخلصتوا منها. طيب درو، أنا في عندي سؤال. أنت بدأت حديثك بأنك ذكرت أنه الفساد يرتكب من سنوات طويلة، ونحن من بانام بيبرز اكتشفنا أنه إحنا الصحفيين الاستقصائيين لازم نلحق نركب ونكتشف. فإذا إحنا بنعترف كصحفيين أنه المجرمين أو الفاسدين مسابقيننا، لكن مؤخرا بدأنا نطور مهاراتنا، وأنت من المؤسسات من خلال OCCRB خلقت عباقرة مثل ميراندا وليلى، وعندك ناس يعني صاروا خبراء بملاحقة الشركات. يعني الشرطة والبوليس أنا بعرف حاولوا يطلبوا مساعدتكم ببعض الدول بسبب التقدم اللي أنتم وصلتوا له. صار في عندنا جنينة اللي هي خبيرة بتعقب السفن وغيرها، فالصحفيين جاي جانسون صار خبير بالتهرب الضريبي، فالصحفيين طوروا قدراتهم. سؤالي، هل استطعنا أول شيء أن نلحق ركب الفاسدين؟ هل يمكن أن نقوم بأعمال استباقية؟ أين نحن الآن من السباق بيننا وبين الفاسدين؟ Well, they'll always be, they're always better funded than we are. So they have billions, and we have maybe, if we're very lucky, hundreds of thousands. But we're getting much more sophisticated, so we're catching up a little bit. But you know, the problem is they can still hire experts, and they can still hire, people, who, and there's a growing, again, the criminal services industry is creating companies like Cambridge Analytica and others that have much more sophisticated techniques. And so as we move into new technology, that lead that they have is going to stay significant, and that's the problem. We're getting much more sophisticated. In the future, we're going to be able to use things like artificial intelligence and machine learning to be able to design systems that are more effective at identifying
criminals. You know, as I said many times already today, you know, there's only about 20 different ways to steal. The models are well known to us, and we can actually look for those models in the data, and our data can show us and say, hey, this looks like a likely case where you've got money laundering or you've got embezzlement. And so we're working on those types of you know, systems, but you know, we're not Google, and you know, we're the news industry, and we're extremely poor compared to most of the other industries, and so we have to be much more clever and smarter and design, you know, good tools in efficient systems. هل واحدة من هاي التولز درو، هل واحدة من هاي التولز تطوير مهاراتنا، انه حاليا يمكن دخلنا بموديل وبدي اسمع تجربتك فيه، هو بدأنا نتحالف كصحفيين استقصائيين ومؤسسات صحفية استقصائية مع بعض المؤسسات اللي عندها نشاط ناشطة، يعني مثل ترانسبيرنسي انترناشونال، منظمة الشفافية الدولية، ومنظمات ناشطة معينة لنقوي بعضنا البعض. هل هذا الموضوع فقط إيجابي أم في خطورة معينة لازم ننتبه لها لكي لا نتحول لناشطين؟ Yeah. I'm not worried about turning into an activist. I know what the limits are as a journalist. I can deal with activists. Our goals are different, and our job is to tell the story in the best possible way and then run. And their mission is not to run. Their mission is to go in and fight it out. And so we can work together. You know, if you look at the way systems work, you know, we go and report a story, and then an activist comes in, and because we won't share, they have to re-report the story and do it themselves. And then the police, if they want to prosecute, have to come in and they have to, you know, start all over again. You know, it's a really inefficient system. And so, you know, we started working on what we call the Global Anti-Corruption Consortium with Transparency International and other organizations to really streamline that process, and we're willing to share our data with activism organizations so that they can responsibly, you know, change laws and change policies that are going to help us in the long term. And you know, I think we're all looking to do what's right, and we're all looking to improve citizens' voices in our countries and to make the system more fair and balanced. And it's not going to make me suddenly become an activist that somebody is taking my data and trying to change things for the better. So I think on the technology side, the one thing that we need to keep in mind, and this is really important, is, you know, the internet really threw us off, you know, for many years. It disrupted the journalism industry completely, and we really lost our model to Google and Facebook for advertising. And Craigslist and other places like that. There's another wave coming down the pipe, and that's artificial intelligence. And that really is a game changer of epic proportions, and we really don't understand how that's going to affect journalism, but it could completely and utterly change it. هذا بعتبره آخر سؤال وارجع لك. حضر حالك درو، بدي أسألك إنه ما هي المهن التي سيحل الذكاء الاصطناعي محلها في غرفة الصحافة الاستقصائية. فجهز لنا حالك لهذا السؤال. مجدولين بالعالم العربي بعد ما سمي الربيع العربي، سواء اتفقنا معه أو لا، هل تغير الموديل تبع الفساد بالمنطقة العربية؟ ما هو النيو ترندز، وإلى أي مدى الصحفيين العرب لاحقين بهذا الترند؟ هلا هي القصة على فكرة هو ما تغير، هو القصة انه صارت الناس تقدر، او صارت الصحفيين واعيين له اكثر وبيقدروا يحكوا عنه اكثر يعني. والحقيقة يعني وصار انه الصحفي حاليا العربي واعي انه في منظمات حوالينه بتقدر تساعده. يعني انا لما بلشت اشتغل مع اريج ما كنت، يعني كانت لسه، يعني ما كناش نشتغل مع الاو سي سي ار بي، ما كناش عم نتطور شوي، الوسائل عم بتكون متاحة شوي. هلا اللي احنا عم نحاول نعمله كشبكة بصراحة احنا زي البازل، يعني زي اللي عم بركب بازل. يعني احنا معنا من الوقت يعني والقدرة انه احنا نراقب الصحفيين
عبر الفيسبوك وتويتر. بنعرف مثلا كل صحفي اللي مثلا عنده باشن انه بيقدر يشتغل تتبع مال، او مثلا عنده، وبنعرف المؤسسات اللي عم تشتغل برا وكيف بتشتغل. مثلا بنقدر لما يجي عندنا الصحفي نعرف مثلا مع مين المؤسسه اللي ممكن تساعده، مثلا OCCRP، جلوبال ويتنس، مثلا حسب اي موضوع بده يشتغل. مثلا انه هل يعني عندنا هذا زي ما تقول الوقت يعني متاح ان هذا الوقت، وعندنا الكاباسيتي انه نعمل هيك. فانا بس بطلب من الصحفيين هون انه اي شخص او اي حدا يعني بيشعر انه هو بحاجه انه يشتغل جلوبال انفستيجيشن، يرجع لنا، احنا بنساعده انه يعني انه يتواصل مع المؤسسات هاي، بحيث يعني ياخذ الاديتوريال ادفايس يعني بالطريقه الصح يعني من هاي المؤسسات. طيب ادوارد، راح حشوف انت يعني ماشي مع الICIJ من بانام بيبرز وغيرها، ومؤخرا حتى دخلوا على التحقيقات اللي هي ليست مبنيه على ليكس ولكن مبنيه على داتا، واللي هو امبلانت فايلز مؤخرا انت كنت فيه. فكيف تشوف توجه؟ هل توجه مثل ما ICIJ شايفين انه مستقبلا احنا متجهين اذا لم تتوفر تسريبات لوثائق لبناء قصص استقصائيه عالميه مبنيه على الداتا الاوبن داتا المفتوحه؟ هل هذا هو التوجه؟ اين نتجه برايك؟ Yeah, definitely. We just finished an investigation with the International Consortium of Investigative Journalists, an investigation that was trying to know what was going on in the medical implant world, and the whole investigation was put up because of a simple fact that nowhere you could find public figures accurate enough to describe what was going on. And the idea was exactly the reverse of a leak. You don't have the material and you pool reporters from as many countries as you can, and the reporters themselves are going to go to their own public records, health authorities, in order to try to find whatever they can. And the absence of information and the absence of feedback from authorities in itself is an information. So I think it was very important to do this because it showed that not only we can and we should work on something else than leaks, but also when you cooperate and when you have a wide network of news organizations, you can do the very tedious and long work of going to health authorities, public authorities, FOIA them. Basically, we FOIA'd the world. I mean, we sent letters all over in every countries, and it was not successful in many places. But that said, that something was at stake and there was a real issue. So yes. هل تعتقد يعني، وهذا يمكن نبدأ من عندك بالسؤال الأخير، إنه تطبيق التكنولوجيا وتوظيفها راح يساعدنا أكثر في خلق تعاون أكثر وتوليد قصص أكثر؟ يعني الأوبن داتا إذا استخدمنا لها الوسائل التكنولوجية المتاحة، هل سنصل إلى قصص أسهل وأسرع؟ وإذا استخدمنا ال AI هل يمكن اوتوماتيكلي نصل لقصة روبوت يطلع اسمه صحفي استقصائي اسمه إدوارد بيرن روبوت؟ I'd like to own a robot to be able to speak Arabic first, but I don't know for AI. What I saw in the last investigation was that it was very important to have the tools and the people that know how to make the tools for you, because I'm really not an expert at this, but so that you could take open data most of the time that exists but is not usable, and turn it into something that you can search and use. I can take one example is the public French record for how many companies pay to your doctor. That open data existed. The base was called transparency in French, and you could hardly use it. And now some people have taken the same data and they just published, and the name of the site is Euros for Docs. It's a copy of Dollars for Docs in the US. It's the same data, and now you can really search through it. So yes, it's very important. صحيح. طيب مجدولين بنفس السؤال، هل الصحفيين العرب تكنولوجيا جاهزين لهذا الديجيتال ترانسفورميشن، ذا نيو ايرا، او لمرحله جديده من الصحافه الاستقصائيه؟
يعني صار لي مقيمة بواشنطن 4 سنين يعني، وقديش حسيت الفرق والفجوة الكبيرة الهائلة ما بين اللي عم بيصير برا واللي عم عندنا هون. يعني احنا هون هم هيك. فأنا برأيي يعني من وجهة نظر صحفية بقول لك مش أي شيء تاني، يعني إنه لأي منظمة بدها تشتغل بتطوير الصحفيين وتجيب لهم تولز على المنطقة، تتأكد من شيء اسمه تعريب التول. يعني هل التول هاي بتزبط عنا؟ واذا ما بتزبط كيف ممكن نخليها تزبط؟ طب ايش ممكن يكون البديل عنها؟ لانه احنا ممكن نقدر نشتغل بالذكاء الاصطناعي، ممكن نقدر نسمع الناس اشتغلوا ونشهد تحقيقاتهم، بس انا لما اجي بدي اطبقها بالوطن العربي كيف بدي اطبقها يعني؟ فبرأيي هذا هون احنا لازم نشتغل مع بعض، يعني انه هون لازم المنظمات تفكر ان كيف ممكن نساعد. يعني اوكي ممكن ما بزبط عندهم هون، خلينا نفكر طريقة تانية. فهو تحدي كبير بصراحة يعني، ونتمنى انه احنا مع بعض نقدر نعمل اشي يعني. طيب درو، انا بتذكر انه انتم دائما بOCCRP تحاولوا تسبقوا عصركم بالافكار. يعني بتذكر من 4-5 سنين او اكثر انا حضران معكم اجتماع وكانوا يناقشوا انه اذا كان الفساد راح يستخدم الكريبتو كارنسيز من هذاك الوقت. ففي برواكتيف ثينكينج. وسؤالي انتم حاليا بتوقع وسمعت انه بداتوا تفكروا كيف ممكن الاي اي وغيره من التكنولوجيز راح تاثر. كيف بتشوف النيوز روم تبع الانفستيجيتيف جورناليزم مستقبلا شكلها وحتى التحقيقات نفسها؟ Siri, tell me all the Amman politicians who are stealing money. Okay? That is theoretically possible now. That's not science fiction. That's theoretically possible now if you have good data. So really, it really is a function of building the tools, but it's also a function of thinking differently. And if you think about money and power, and money and power is really what controls our society, it is a topography. There's a topography of money and power out there. And every single tender and every single contract and every single big deal is somehow connected to that topography of money and power. And what we're thinking of is, okay, what changed today? What's new today? What's new today? That's not how we should be thinking. We should be mining this topography of money and power. And that's really where the future is. And so the future of investigative reporting might not be in a two-dimensional story. It might be going to TripAdvisor and looking at hotels in Sharm el-Sheikh and getting a little overlay that says, oh, by the way, this hotel is owned by this corrupt official, and here's where the money was stolen. You know, that's how users might use our work in the future. So we need to reinvent the model of investigative reporting, and we can use these tools to get faster. Right now we do this laborious, bespoke, handmade investigative story that takes 6 months, and we do it all with our heads and all with our hard work and our thinking. And we need to speed that process up. And so OCCRP now publishes more investigative stories than anybody on earth. We did over 100 this year. We want to get over 300. We want to have an investigative story every single day. And to do that, you really need to automate and use artificial intelligence and machine learning to mine the stories for you, so that instead of 6 months or 9 months, you can do them in 6 weeks or 9 weeks. Right. And that's the future, and that's very possible, and that's what we're all working towards. And this is the nightmare for corrupt people, huh? Exactly. Yeah. طيب اخذ 3 اسئله سريعا. رفعت ايدك بالاول سريعا لانه الوقت نفذ يمكن. أنا بالبداية بس بدي أحكي ملاحظة إنه لازم يكون أسئلة أكثر مخصصة للجمهور، لأنه حسينا يعني النقاش عم هو بيكون Q&A يعني أنا يعني I supposed to represent you. suppose بس أنا will leave it بالبريك حاليا مفتوحة لكم. تفضل. عندي سؤالين. السؤال الأول هو كيف الشركات عم تأخذ إجراءات لحماية نفسها خلاص من كل عمليات الفساد، يعني شو هي الإجراءات اللي بتأخذها تحسبا لأي تتبع أو ملاحقة أو تحقيق. والسؤال الثاني ما مدى الخطورة في العمل على هيك قضايا الفساد العابر الحدود، لأنه شفنا في حالات معينة إنه في صحفيين انقتلوا على هيك قصص، مثل صحفي في مالطا دافنا. طيب لأنه المترجمين انتهى وقتهم للأسف بإيدنا. بس سؤالك سريعا جدا.
سؤالي يعني كان له علاقة كتعليق على كلامك حول أنه في عدد كبير من الصحفيين الاستقصائيين لا يقومون بتحقيقات مشتركة أو عابرة للحدود بدافع الإيجو. يعني إذا شلنا الإيجو على جنب، أعتقد هناك مشكلة أساسية لها. أسفة ما عرفت عن نفسي، أنا ميسقات من سوريا. لها علاقة أولا بقنوات التواصل بين الصحفيين المحليين وبين المؤسسات القادرة على أو المهتمة بإنتاج مواد صحفية مشابهة، ويمكن دور الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية مهم بهذا السياق. كيف ممكن أن نعزز القنوات بين الصحفيين الغير قادرين على الوصول لهذه المؤسسات؟ اليوم بالعالم العربي يعني عدد الصحفيين الذين يعملون في تحقيقات عابرة للحدود يعدون على الأصابع. يعني ببلد مثل سوريا لا أعتقد هناك 3 صحفيين اشتركوا سابقا. النقطة الأخرى لها علاقة أيضا بتطوير وتوعية السكيلز أو قدرات الصحفيين في المنطقة العربية على معرفة حقوقهم فيما يتعلق بالعقود والإجراءات الإدارية التي تسبق العمل بتحقيق صحفي على مستوى عالمي. نتفاجأ في كثير من الأحيان بأن هناك عدد من الصحفيين الزملاء يجدون أنفسهم بدل أن يكونوا صحفيين يجدون أنفسهم في تحقيق استقصائي كبير fixer, translator or culture translator. وهذا يستلزم تدريب. ما هي إمكانيات أن تعزز وسائل القنوات التواصل من جهة، وأيضا الثقافة التي لها علاقة بالاتفاقات ما قبل؟ أتوقع هاي الأسئلة كلها مفتوحة للنقاش في البريك، لأنه هي أسئلة أغلبها موجهة لمجدولين للتعاون، وحتى اللي بده يتعاون بشكل مباشر مع CCRB، فدرو متوفر. وأنا بعتذر يعني عن يمكن كان فعلا بتستاهلوا. في أجوبة بس بدك تاخذها بالبريك، بدك تاخذها بالبريك لأنه سؤالك طويل. يعني إذا بدك تسأل سؤال عن المخاطر فهذا بده محاضرة طويلة، فلذلك بدنا نعطيك البريك للنقاش مع الزملاء. هذا اسمه Q&A، حتى مو موجود فيه مع الجمهور، بس أنا I involved you in some way. يعني شكرا جزيلا، شكرا لضيوفنا، شكرا.